Hi, welcome to A Square Languages. Welcome to German Language Club. So today we have Anna. Anna will participate in a theater basically. So basically today is the conversation between me and Anna, and she just started a program of learning German language. So let's see how it works. Okay. Okay, Anna, we can start with this. Hallo, Sure. guten Abend. Hallo, guten Abend, Herr. Guten Ich Abend. brauche deine Hilfe. Okay, das ist in Ordnung, aber ich bin gerade beschäftigt. Bitte sagen Sie mir, was Sie wollen, Anna. Sorry. Okay, I'm saying, okay, das ist in Ordnung. Okay, aber ich bin gerade beschäftigt. So, bitte sagen Sie mir, was Sie wollen, Anna. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber du sollst deinem Freund helfen. Okay, störe mich nicht. Du entschuldigst mich bitte. Ich weiß, wem ich helfe. Ich weiß, dass du sehr nett bist, aber ich weiß nicht, warum seit vielen Tagen so unhöflich bist. Not seit vielen. Seit vielen. Now speak like the warum du seit vielen Tagen. Warum du seit vielen Tagen so unhöflich bist. Nein, es ist nicht so, Anna, dass ich heute Stress habe. Also entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, Sie können das verstehen. Okay, aber ich denke, dass Sie noch einmal nachdenken können und ich suche Ihre Hilfe. Ja, okay, das ist gut, Anna. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So that's how we are working for the patron of this language. Obviously, Anna, she just started the program, but obviously, the moment she started speaking, she obviously feel very much confident. Yeah, clear? Yes, sir. So you played very good role. So Thank you. can we repeat entire phrases again, Anna? Sorry? Can we repeat entire phrases again? Ja, sure. Okay, let's start with this. Okay, sure. Hallo, guten Abend, Herr. Guten Abend. Ich brauche deine Hilfe. Okay, das ist in Ordnung, aber ich bin gerade beschäftigt, Anna. Bitte sagen Sie mir, was Sie wollen, Anna. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber du sollst deinem Freund helfen. Störe mich nicht. Du entschuldigst mich bitte. Ich weiß, wem ich helfe. Ich weiß, dass du sehr nett bist, aber ich weiß nicht, warum aber ich weiß nicht, warum die seit vielen Tagen so unhöflich bist. Nein, es ist nicht so, dass ich heute Stress habe. Also entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, Sie können das verstehen, Anna. Okay, aber ich denke, dass Sie noch einmal nachdenken können und ich suche Ihre Hilfe. Okay, das ist gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye-bye, Anna. So I will share the recording, Anna. Okay, and you spoke very well. Very good. Excellent. Thank you so So what do you think, Anna? Is it really these theaters? Is it really helping you a lot in terms of going to conversation and all these things? Yes, it's really helpful because ऐसे हम लोग expressions नहीं डालते हैं when we are speaking it normally. But when you're doing it theatrical, तो उसमें expressions डालना पड़ता है हमें. Exactly. So how you liking this training session? You really enjoy this? Yes, I really enjoyed it, and it's really interesting and it's really getting into our heads right now. Okay, great, Anna. Very good. Okay, bye. Take care of the same, and I will catch you tomorrow. Yeah. Okay. Yeah, sure. Thanks for the feedback. Bye bye. Take care.